Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 6. We are going to present about the margin call. This is about the financial crisis when an investor must boost the value of security or other assets used as collateral for a loan when their values fall below a specific levels. Usually, this is about the when the investor trying to achieve for the highest purchase, but then when the economy falls down, so this is the financial crisis about. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Rahimah binti Warasti. Saya akan menerangkan sinopsis untuk movie kita pada kali ini, iaitu Margin Call. Satu sebuah bank pelaburan iaitu Wall Street yang menghadapi krisis kewangan pada tahun 2007 hingga tahun 2008. Jadi kisah ini menyatakan tentang sekumpulan pekerja menyelesaikan masalah krisis mereka. Pada 2008, syarikat tersebut iaitu Wall Street telah memberhentikan ramai pekerja. Antara yang diberhentikan ialah Eric Deller, iaitu ketua pembahagian pengurusan. Deller ini telah membuat satu kerja untuk menyelesaikan konflik untuk syarikat tersebut, tapi tidak diendahkan oleh orang atasan. Dan semasa perjalanan Deller keluar daripada syarikat tersebut, dia telah memberi satu pendrive kepada Peter, iaitu rakan satu pejabat mereka, dan pendrive tersebut mengandungi kerja-kerja yang dibuat oleh Deller. Selepas Peter membuka pendrive yang diberi oleh Deller, Sullivan dia sangat tertarik dengan model yang dibuat oleh Deller untuk menyelesaikan konflik di syarikat mereka. Jadi Deller sanggup bekerja lebih masa untuk menyiapkan model yang dibuat oleh Deller. Lepas Sullivan yang menyiapkan model yang diberikan oleh Deller, dia mendapati bahawa apa yang dilakukan oleh syarikat untuk memulihkan ekonomi syarikat itu adalah salah, iaitu menyokong profil risiko firma, kerana hal ini akan menyebabkan hutang yang berlebihan yang menyebabkan syarikat itu akan konflik. Jadi Sullivan telah memanggil rakan sekerja mereka yang telah diberhentikan, iaitu Brickman, untuk kembali bekerja sebagai ketua perdagangan, dan Emerson telah memanggil Sam Rogers, iaitu bosnya. Jadi mereka berempat cuba untuk menghubungi Deller untuk mengajak Deller kembali bekerja, tetapi gagal kerana Deller gagal dihubungi. Satu mesyuarat telah diadakan, iaitu dengan ketua bahagian, iaitu Johan, ketua bahagian pegawai pengurusan risiko, iaitu Sarah, dan eksekutif kanan lain. Okey, dalam mesyuarat itu Sullivan dan John telah dipanggil. Dalam mesyuarat itu mereka mendapati bahawa apa yang dilakukan oleh Sullivan adalah tepat. Selepas ketibaan Sullivan dan John, mereka menerangkan masalah yang berlaku dalam syarikat mereka. Lepas itu, satu percambahan berlaku antara Roger, John dan John. Antara masalah yang berlaku, John telah memberi satu cadangan, iaitu dengan menjual aset yang bermasalah. Jadi, John bersetuju dengan John. Roger tidak bersetuju kerana dengan menjual aset tersebut, reputasi dan hubungan antara firma akan hancur. John telah menegaskan keinginan mereka untuk menjual aset-aset yang tidak berbaloi, dan dia memberitahu bahawa dengan penjualan tersebut akan mengembalikan balik keuntungan untuk syarikat mereka. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, dengan adanya niat jahat daripada John dan Johan, mereka menggunakan Sarah sebagai kambing hitam mereka untuk Sarah meletakkan jawatan. Setahun yang lalu, Sarah telah memberi amaran kepada John dan Johan bahawa situasi ini akan berlaku, tapi tidak diendahkan. Jadi orang-orang bawahan seperti Eric dan Deller dikerahkan untuk bekerja lebih masa. Mereka dikerahkan dengan diancam untuk dipecat dan memotong gaji. Tapi dengan rasa kesian dan simpati kepada Sarah, Eric dan Deller sanggup membuat kerja mereka. Roger telah mengambil tindakan dia untuk mengumpulkan semua pemegang saham dan memberitahu apakah masalah yang dihadapi oleh syarikat mereka. Roger mengakui bahawa apa yang dilakukan akan merosakkan reputasi kerja, tetapi untuk menyelamatkan syarikat, dia harus berterus terang dengan pemegang saham. Walaupun kerugian yang akan berlaku, tetapi pemegang saham akan mendapat pampasan mereka. Di semasa perdagangan berlaku, timbul satu syakwa sangka antara rakan niaga dengan kita punya firma yang menimbulkan kemarahan daripada rakan niaga mereka yang menyebabkan kerugian yang besar. Selepas perkara itu berlaku, Roger telah berjumpa dengan John untuk meletakkan jawatan. John telah menolak meletakkan jawatan Roger kerana apa yang dilakukan oleh Roger tidak salah. Hal ini kerana apa yang dilakukan oleh Roger adalah untuk membangunkan balik syarikat mereka. Kerana krisis ekonomi dalam syarikat akan sentiasa berlaku. Jadi, John telah meminta Roger untuk kekal dan bekerja selama 2 tahun lagi. Roger dengan rasa sangat berhati menerima permintaan John. Jadi, selepas krisis ini selesai, John telah menaikkan pangkat Sullivan bagi memberi penghargaan kepadanya kerana telah bertukus lumu dalam menyelesaikan krisis syarikat tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhanani binti Hashim. Saya akan beritakan tentang kronologi bagi movie Margin Call. So, pada tahun 2008 ni, Adel ialah seorang pengarah pengurusan risiko dalam sebuah syarikat. So, sebelum dia berhenti kerja tu, dia memberitahu dan membongkarkan ada satu implikasi buruk yang akan berlaku pada model yang mereka bina, tapi tak diendahkan oleh semua orang. So, Sullivan ni sebagai rakan sekerja Dell ni mengambil alih kerja beliau, iaitu menyiasat sama ada betul ke ada implikasi akan berlaku dalam model tu, tapi yang diberitahu oleh Dell tu. So, mereka buat mesyuarat, semua ketua dan pengurusan risiko tu bersetuju bahawa apa yang disiasat oleh Sullivan adalah benar. Lepas tu, untuk mengatasi risiko itu, mereka ingin menjual beberapa aset tetapi tidak dipersetujui oleh seorang daripada ahli-ahli departmen dan pengurusan risiko tu. Setelah mereka berbincang, mereka ingin dia menyertai syarikat mereka semula, tetapi dia tidak bersetuju.
dan mereka mencari orang lain untuk menjadi kambing hitam mereka untuk mengatasi risiko itu. Akhirnya mereka menyelesaikan masalah mereka dengan baik dan masalah mereka selesai. So today, I'll be presenting about guidelines for comprehensive personal financial planning. Firstly, selling the toxic assets. This is because, based on the movie that I have watched, which is Margin Call, the firm was over-leveraged and had crossed volatility patterns several times. So, the CEO of the bank, who is John Toot, take a fast and immediate action by selling the toxic financial assets. Even though his action or decision might be scary to any business ethical viewer, but he knows that by doing this, he can save his company from the bad damages in the future. This is because toxic assets are likely to continue falling in value and it is no longer functioning to the market. Moreover, it is no longer possible to sell it at reasonable price because it has been identified as major issues by the bank and financial institutions. So, by selling the toxic financial assets, this can reduce the volatility of bank stock prices. So, based on the movie, this incident taught me and other people to always establish the clear chain of custody protocols to save the company from the bad damages such as toxic financial assets. Second, have a good risk management if the bubble pops. This is because there is no a single person that can guess the right timing for their shareholders to lock in profit before the bubble pops. It is very important for the firms to notice and be aware of the initial stage of bubble pops. One of the initial stages of the bubble pops is when the banks are encouraging the public to avail mortgages because they were earning from these loans. So by having a good risk management, the firms can identify, assess, and control the risk to avoid any difficulties in the future. Third, a person or a firm need to thoroughly review their current financial situation. This is because there are a lot of things that can be happening in one day. So by doing this, it can assist them in making minor changes to their financial plan. Going too long without review your current financial situation might be necessary drastic measures to get back on track. And minor changes are much easier to implement rather than major changes. So this guidelines is good because it makes impulsive decisions based on the changes in market conditions rather than on long-term goals that result in potentially costly mistakes. Lastly, if there is toxic financial assets in the firm should not be scared to sell and purchase toxic assets because these actions will enable the banks to stabilize the firm's balance sheet, avoid further losses, and resume lending, which is to encourage the bank to resume lending at the pre-crisis levels. So by doing this action, the government will bring order back to the financial markets, and this action can save the firms from getting more bad damages in the future. From the positive side of this movie, we can learn about understanding where your money is going. Firstly, manage the money so you can limit the expenses so the income are not used by the illegal activity. Second, beware of fire sale. Usually, for a big company, they buying the big amount and the lowest currency, so it could save the budget for the company. So the negative side of this movie is a crisis. So when the company achievement is in the top level, the competitor will have. So not all your competitor is your good friend. Some of them will be your enemy. So in terms of the enemy, they will drag down your company. So you will lose all your income. So the next one is borrow, invest, will end up owing more than you worth. So especially in this investor, so investor usually they must know how to read the graph. So if you don't know how to read the graph, usually they will end up you don't know how to buy your stuff at the lowest currency. Hi, I'm TV Subramaniam. Today I would like to present about the guideline for better personal financial decision making.
Personal financial is the way you manage your money and plan for the future. Your financial health is affected by all of your financial decisions and behaviors. It's always a good idea to think about what we should be doing in general to enhance our financial health and habits. Here we'll go over the general personal financial guideline that will help you to start on tracking to reaching any financial goals and also objective you have. Take the effort to balance your income and also spending so you may spend within your means and manage lifestyle expectation. Being aware of spending regardless of income level or what you want but don't need is essential for successful financial planning. By saving early, you maximize the potential of compounding and the growth of investment on the growth of previous investments. As a starting point, determine your net worth, which is the difference between what you own and what you owe. Begin by establishing a list of your assets, what you possess, and liabilities, what you owe and what you own. Then remove the liabilities from the asset to determine your net worth. Your net worth reflects your current financial situation, and it is common for the value to vary over time. And there were several techniques to building a personal budget, but all included calculating income and cost predictions. Your budget revenue and spending categories will be determined by your situation and may vary over time. Next, if your spending surpasses your income, you must change your budget by either raising your income, like working more hours or taking on a second job, or decreasing your expenses. Most people will spend more money if they had more money. As people advance in their job and earn better wages, they tend to spend more, a phenomenon known as a lifestyle inflation. Even if you can pay your payment, lifestyle inflation can be detrimental in the long term since it inhibits your potential to accumulate money. Re-evaluate your personal budget as you progress through life stages to ensure that it reflects the proper condition in your life. When making a list of your expenses, consider which charges are genuinely necessary and which might be eliminated. It's in your best advantage to understand the distinction between needs and also wants. Food, housing, healthcare, transportation, and fair quantities of clothes are examples of necessities. It's also crucial to set aside money for saving each month. This is far more dependent on your other demand being actors first. Wants, on the other hand, are the item you don't want to have but don't need for living. It is sometimes stated that it is never too late to begin saving for retirement. This is technically correct, but sooner you begin, the better off you will be in your retirement years. This is due to the compounding power. An emergency fund is exactly what the name implies. Money set aside for emergencies. The fund is designed to assist you in paying for items that would not ordinarily be including in your personal budget. The cover unforeseen costs like auto repairs or trip to dentist. If your income is stopped, it might also assist you cover your monthly costs. Although the typical recommendation is to save 3 to 6 months worth of living costs in an emergency fund, the unpleasant fact is that the amount is frequently insufficient for many people to meet a large bill or withstand a loss of income. Most people should attempt to save at least 6 months worth of living expenses, more if possible in today's unpredictable economic situation.